diseases, my NCDs. Yes. Ibala lechikwaye. Kwani bulwaji obuya usinokwaniza kuti udirire umwenu. Koga bulwaji bunotubura kuti ungabubura. Yes. Akalebereka kuti kuna ma risk factors zvinotisa kuti bulwaji yobo butubure kubhadani. Wati kuna exercise. Kuti unerarame esino exercise. Kulia unu akadakulia esinoziva kuti ini chaanokwera kuti edye unu sinoshala unotubura kuti ebhato nobulwaji wakalowo. Chetatu wati iye euphoria. Yes. Unu vanhu vanofwe euphoria vana machances akopeshuru kuti vangatubura kuti bebhato nobulwaji wakalowo. Chechina wati busukwa. Unu nonwa busukwa. So that's what you call alcohol in India. Okay. Yes, busukwa unu nokwanisa kuti ebhato nobulwaji wakalowo. So imi Esther ndigere ndikweni yopa kuti zunu zose zinolemwa zokupenyu bubuya. Unobona kuti busukwa neforia zinoramba zusha. Yes, for sure. Zusha nokuya. It's recurring, yeah. Bulwaji bose batinana nabo unowa kuti euphoria ndiyo ipopeshuru. Busukwa zokuya zvatove. Yes. Kuso exercise. Hey. So kuna kukukutu. So vanhu vanokwera kuti veshare zubiyana nazvo zose zvavanota muupenyu. Noziva kuti lifestyle inonakirita. Yeah, unonakirwa. Well, then that's chachirungu eri. Chachirungu ka first food. Unonakirwa but iwe ndi unovefa. Unakirwa pakale paya. So zvinoda kuti unhu eshingise indangariro chete. Ebone kuti yopa ndokwera kuti ndizobhate. Kuitira kuti ndisichini lisibe nobulwaji. Asizi Esther kuti unane mukani kova unginisa Lindani muchi muhumbi. Uziva kuti chinzamba Lindani nachitanga ingoti October is a month of well awareness of breast cancer. And then I don't know, I just want to ask Mvunzo just nje kuda ngosiwa. Are people coming to your hospital or to your clinic wachiya kuzombongororwa ere or it's just something which is just chakangotaurwa nje? They are coming, okay, but not in big numbers. Wow. Mayeza kodwa ayisibo konke mama. Sikhangela population not ngabe siyaba overwhelmed sithi asikwanisi ukuthi sibaqede mama. But just a few handful of people are coming. Ingaze Bulawayo ngale kodwa Mabusela, she put an advert ukuthi she's doing mammography, scans of the breast, Sundays 8:50 RTGS. Alright. So angazi khona ngathi ukuthi abangaka abahambayo bese ayenza le mammography. Alright. Okay, Lindani usakhuluma ke usithi khona namhlanje ufuna ukukhangela futhi ubuyela kuma cancers. Angazi ukuthi namhlanje ubuya la uphi umhlobo wama cancers. Namhlanje bengifuna sithi lamafitshane sikhangele icancer ehlasela iskin, ijwabu. Okay. Skin cancer. Konke i-cancer sidefine iqaleni sathi i-abnormal growth of cells. Lapho kuyabe kulokukhula kwenyama okudlulisa amalawulo okungasela direction, okungakhontrolekiyo. Kuyakhula kuze inyama le idlule igcine isibulala izitho zomzimba ezisebenzayo kuhle kuze zigcine zingasakwanisi ukusebenza. Ende futhi i-cancer sithe njengesono iyadonsa yonke imithambo yegazi, konke ukudla le-oxygen okusemzimbeni idonsele kikho ukuthi yona ikhule kuhle ibe inkalakatha. Emveni umzimba susala sunjani ungaselapho kwanele ukwana uphile kahle ukusigula sigcina sesifa. So sikhangela i-cancer ehlasela iskin. So nxa sithi skin cancer, i-cancer ekujwabu skin. Skin cancer ijwabu lilama layers ngathi siyafunda kule layer yaphezulu kule layer phakathi kule deep layer. So kuya ngokuthi ke ukuhlasele ngaphi kwejwabu. Okay. Ukuthi ubone izitshengiselo zangikhona ukuthi sibone ukuthi le ihlasele ngaphi. Kuya ngokuthi yebe kungaphi konkhona ekwanisa ukuthi kube izilonda ezisegcekeni eziwoma ezingane ziyabe zilokho ezibona ngapha zibleeda ngapha ziqexebuka. Kwesikhathi kungabi izilonda but kube ngani kuyatshintsha ikhala ngani kuba yi-brown bangani umuntu kuba ngachisa amnyama kusiya ngokuthi kungaphi kwejwabu okuhlaseliwe yi-cancer leyo. So ngabona ukuthi siba lezilonda ezaqedakaleyo emzimbeni lapho uzogcoba umuntu unatha amaphilisi uhlaba ama-injection kodwa zingapholi zilokho zisiya phambili izilonda lezi lokho eziphenduka ngoba zikhula phakathi ukuthi ehlola ukukhanya ukuthi izilonda mhlobo bani. Ezinye zingabe zingezejwabu i-cancer yani yejwabu. Then ama-risk factors e-cancer yejwabu esilawo a-specific ngokakhangelelane le-cancer yejwabu imvuzane yejwabu
ikakhulu kuthiwa i-ultraviolet light exposure. Okay. I-ultraviolet light singayithola elangeni kube kuma-tanning beds labana siyake sibone khona ukuthi amakhiwa ancane ikakhulu amakhiwa abanye bawenza ukuthi babehlala embhedeni lana eyabile light yokuthi umuntu engafuni ukuthi mhlophe kakhulu ifuna ngani bayi-brown. Yes. Khona ilanga leli ultraviolet light umuntu engaba exposed kakhulu kilo iyingozi ukuthi ngagcina selibumba i-cancer. Okay. Ikakhulu ilanga leli eliyenzakala kakhulu after 10 ekuseni kusiya ku-3 ilanga kakhulu elemini lelana umuntu engazitshisa kakhulu ngelanga lelana lengozi ukuthola i-cancer. Okunye ngamasotsha omzimba anjani anyathezekileyo, suppressed immune system. Kwesikhathi angahlaselwa i-HIV and AIDS, antisakwazi HIV ibulala amasotsha omzimba. Yes. Kumbe ungenzakala emini imithi umuntu ayinathayo. Kumbe yilabana abavele bele-cancer kwenye indawo anatha amaphilisi ekhithwa i-chemotherapy. Lalabana abanatha amaphilisi anjengama-prednisolone abephambanisa umzimba wokuthi ungazivikeli kuhle amasotsha omzimba. Kuyagcina kufaka umuntu engozini yokuthi ube le-cancer yejwabu. Then kuthiwa kuleminye imitshana ama-chemicals angabangela ukuthi umuntu ebe le-cancer yejwabu njenge-arsenic. I-arsenic iyatholakala ezintweni ezishiyeneyo, including lokunye ukudla esikudlayo. Kuyaba khona okunye kuleyo arsenic ikhona organic kuma-vegetables and fruits, ikhona inorganic ikakhulu izinto ezi-processed. So ikakhulu inorganic yegcina sesiba ingozi ekufakeni abantu cancer. So qhathi ukuthi nxa usidla khangela ukuthi udlani, ungadli kuphela ngoba kuyadleka. Enye futhi ingabangelwa i-virus letholakala kuthiwa i-what virus. Ilimi selugobeka lapho. Ngakufananisa ngithi igcikwane elibumbela ama-warts anti siyakhumbula izinsumpa anti igcikwane lenza insumpa. Iyakwanisa ukuthi insumpa lezana ngokuya kwesikhathi zigcine seziguquka sezisiba yini yi-cancer. Igcikwane lana le-warts lithila lona futhi ngaphi emacansini. Ngikuze lapho Lindani ungakaqhubeki phambili ukuthi sometimes uyathola umuntu ku-skin sakhe kumbe enyameni yakhe eleqhubu kodwa lizwakalela ngaphakathi liqinile. Kungabe kuyi-cancer yini? Ukuthi sesibe kwasi i-cancer kuzomela umuntu nalo ehlolwa. Ukuhlola kuza sinika i-definite answer kumbe impendulo eqondileyo qho. Ngoba kusisikhathi alisithe kuya ngokuthi kuphile. Yakwanisa uba kule ngaphansi i-cancer iqalisele khona lapha. But i-cancer stay kuyeba kukhula abnormal growth. Kuyeba kukhula okungeke ukudlulisa amalanga la ku stop. Ngoba nxa kwi-cancer empeleni kuzabe lokho kuqhubeka lokho kusiya phambili. So umuntu nxa engahambanga wayahlolwa ukhona ukuthi kuyaba kuzinsumpa kumbe kuyinyama nje ekhulile yazimela khona apha engasoze ibe yi-cancer, but cancer iyabe ixhwala isiya phambili. So kwesisikhathi uqakathekile kuyahlolwa ngoba kwesisikhathi ezinye inyama ezimilayo zona lezi ngokuya kwesikhathi zigcina lazo zihamba kuthiwa yi-mutation, ama-changes zona lawana zigcine sezisiba yi-cancer njengama-insumpa, sikhulumele ngezinsumpane. Ingulazo kwesisikhathi ngokuya kwesikhathi zingatshintsha zigcine sezibumba i-cancer ngenxa yegciwane i-virus leyo. Alright, Lindani, just out of interest. Isusu unozemadzimai unozela tinokuda kunaka, you know? This is kuna EJ my yellow bone and all the kind of stuff. So madzimai pesera kuzora kuti atsvukirira anakire skin chinje. I don't know kuti mishonga yatinozora pamaganda ino kuti titsvukirire tisari tama yellow bone ino ma-effects ekuti tinazokwanisa kuva necancer iyo. Ngathi imithi lana iyingozi kakhulu emzimbeni womuntu. Ukuthi ngabumba i-cancer sesingakhangela ama-ingredients. Asayingithatha ithuba lokuthi ngikhangele ukuthi kathi kulani. Ukhangele lapha kuma-ingredients ukuthi kuyeba kusetshenzisweni ukuthi kuze kube imithi enjalo. Hlezi nxa yabe ikhona yena le chemical i-arsenic kusho ukuthi la yena le ngafaka umuntu engozini yokuba ne-cancer. Ngiyakhumbula sikhulume ngama-head eyes, sikhangela i-cancer of the previously. Sike sakhuluma nge-cancer prostate anti sikhulumile ngama i-cancer yegazi, cancer yegazi sithe yi-leukemia.
utholakala ukuthi amanye ama-chemicals atholakala emithini esifaka ekhanda ama-hair dyes angagcina esifake engozini yokuba ne-cancer. So kuqakathekile ukuthi sibale singakathathi sifake emzimbeni yethu. It's very very necessary. Plus futhi indlela nemithi yenza ukuthi ijwabu likhanye umuntu ebemhlophe imizimba yawo-absorba iyingozi kakhulu. Ijwabu ligcina lisiba fragile. Umuntu enalwane ngalimala ngithungeki lula. You don't say. So level protection yomzimba. Okay. Ngoba imelanin lelo kunyama bona bana yancedisa futhi ukuvikela futhi ukuthi ijwabu lingabsorbi kakhulu ilanga. Ilanga yama ultraviolet rays lana agcina sezikhenza. So wena nxa ukusuppressa ngezinye indlela usifaka engozini namanje. Mara ungakachasisa siya phambili Lindani kule ndaba le oyikhulumileyo ukuthi ilanga lile chemical eliproducer ngitsho engabangela iskin cancer. But inyambone ke obaba abanengi uyabathola besebenza beselangeni, especially ku construction maybe besakha baku construction abakho engozini yini ukuthi bangabanjwa icancer ngoba abanengi vele bayabesebenzele elangeni. Njalo futhi akula yini okunye elikunikayo linesibhedlela okungaprotecta ukuthi umuntu nxa ezihlala elangeni esikhathini eside angabanjwa icancer. Esibhedlela kula esikuphayo ikakhulu ungananzelela abajari uba le-sunburn. Ababa le-sunburn kakhulu iskin sakho sinxa silesana sokuthi ungabaselangeni ube lama-blisters lana otshengisa ukuthi ube le-sunburn. Ingozi yokuthi ube le-cancer yeskin iba nkulu. Bona labana abantu sasi-advise kakhulu ukuthi abadinga ama-sunscreen hanti. La ibona ama-mithi lana egcotshwayo ama-lotion lana awuvale UV protection nale sunscreen. Ayayincedisa ukuvikela ukuthi ilanga lingabhobhi kakhulu egcine sesiba le-cancer. So ikakhulu abantu ababa le-sunburn. Ungananzelela ababa le-sunburn iningi la ngikhona labana abamhlophe. Thina abamnyama siyaba layo but kayiyandanga kakhulu. Esiku-advise ukuthi umuntu nxa asebenza elangeni